Buenas tardes, espero que todos estén bien. En este video voy a repasar la gramática 7.1, pero también después de escuchar en VHL quiero repasar un poco también la pronunciación, especialmente de R. Y que cuando una palabra empieza con R, entonces es como R, como ropa, rutina, rico, romón. Pero es un poco más débil cuando está en una palabra, como gustar, durante, primero, crema. No es tan fuerte. Si tenemos doble R, que es R, entonces sí, es un poco más fuerte, como pizarra, corro, marrón, aburrido. Y entre vocales, la diferencia entre un R débil y un R fuerte es importante porque puede ser palabras diferentes, como la diferencia entre carro y carro, como el carro es caro, y perro y perro. Entonces, este puede llegar a una confusión entre dos personas diferentes. Entonces, cuidado con la pronunciación de R. ¿Sí? Solo quería mencionar esto. Entonces, los refranes en que tenemos R es como perro que ladra no muerde. No se ganó Zamora en una hora. ¿Sí? Entonces, hay un R débil, un R más fuerte. Ok, en lección 7 ustedes ya estudiaron el vocabulario y en el vocabulario vimos muchas palabras nuevas que no son solamente un verbo infinitivo, pero tiene un pronombre, como afeitarse, bañarse, cepillarse, despertarse, dormirse, ducharse, enojarse, irse, lavarse, levantarse, llamarse. Llamarse, ustedes ya saben, desde día 2 de 101, porque es me llamo, ¿cómo te llamas? Maquillarse, perdón, ponerse, preocuparse, probarse, quedarse, quitarse, secarse, sentarse, sentirse y vestirse. Que todos estos verbos tienen se. ¿Por qué son verbos reflexivos? Aquí lo siento, más vocabulario de la lección. Ok, los verbos reflexivos. Entonces, perdóname un momentito. Perdón. Iba a hacer algo, pero necesito mover ante todo antes de poner el PowerPoint in Canvas. But a reflexive verb is used to indicate that the subject does something to or for himself or herself. In other words, the action reflects back to the subject. And reflexive verbs in Spanish always use reflexive pronouns. Okay? So, for example, Joaquín se ducha por la mañana. Okay? It's not always the same as it is in English. Okay? We would just say like Joaquín takes a shower. But the idea is that Joaquín is showering himself, not that, like the mother showers or bathes her child, which would not be reflexive. Okay.
So, los verbos reflexivos y sus pronombres. Aquí tengo un ejemplo en el presente de despertarse. So, the se is actually going to change. If it's yo, it's going to change to me. If it's tú, it's going to change to te. If it's nosotros, it's going to change to nos. So very similar to those indirect and direct object pronouns, me, te, and nos. But where it differs is the él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes, which actually both use se. Okay? Different from indirect objects where it's le and les, and direct objects where it's lo, la, los, and las. So we see things like me despierto, te despierta, se despierta, nos despertamos, se despiertan. Because despertarse happens to be a stem changing or she verb. So here's more verbs that are given to you. Things like acordarse, acostarse, afeitarse. A lot of these I mentioned. So you can look over those again. Okay. Now, reflexivo versus no reflexivo. Okay. So, unlike English, a number of verbs in Spanish can be reflexive or non-reflexive. Remember, if the verb acts upon the subject, then the reflexive form is used. And we see that in the second picture, like Lola se lava la cara. So, her face is part of her, so she's doing it to herself. But if it's acting upon something other than the subject, then we just use the non-reflexive form. And we can see that in the first picture, where we have Lola lava los platos, because los platos, that's another object. It's not part of Lola. So reflexive verbs sometimes have different meanings. Okay, lavar means to wash, while lavarse is to wash oneself or wash up. Okay. Atención. Parts of the body or clothing are generally not referred to with possessives. Okay, in English, we use that. We use the possessives, like I wash my face. He brushes his teeth. But that my and his is actually with the reflexive pronoun. So what we actually use, though, is articles, the definite or indefinite. So definite like el, la, los, or las. Indefinite like un, uno, or una, unos, unas. So we have la niña se quitó un zapato. So she took off her shoe. Necesito cepillarme los dientes, so I need to brush my teeth. And that idea of my and her is actually in that se and the me. And we use un and los. Okay. Oops, sorry. So that is actually everything over reflexivos. Now, you can take any reflexive verb, or at least most reflexive verbs, and make them non-reflexive, but you cannot take any verb and make it reflexive. You just cannot do that. Okay, so I hope that helps.